It's a pleasure for me to welcome my good friend, Boyko Borissov, Bibi, Изключително удоволствие за мен once again in Jerusalem. да приветствам моя добър приятел Биби тук в Йерусалим отново. We have a close personal friendship, Ние имаме наистина близко приятелство помежду ни, which mirrors the close friendship between the people of Bulgaria and the people of Israel. и това е отражение и на близкото приятелство между народа на Израел и народа на България. This goes back centuries. И то датира още от векове. And we also remember the heroic stance of the people of Sofia during the darkest periods in the Holocaust. И също така та име дълбоки спомени и за това, което направиха българите и софиянците по време на най-тъмните години на Холокоста. To save Jews. А именно да спасят евреи. This sense of kinship has been mirrored in the close relationship that we now have in practical ways, practical terms. И това близко приятелство, дори бих го нарекал братство, дава своето отражение и в съвсем практично измерение. And we're going to discuss all the areas of cooperation in the economy, in trade, in security, and in many, many other fields, in technology, between Bulgaria and Israel. И това, което ще направим днес, ще обсъдиме области като търговията, икономиката, сигурността, развитието на области като информационните технологии, области от взаимен интерес, които съществуват между България и Израел. We have a great advantage in this friendship. И имаме изключително предимство в това наше приятелство, което съществува. Jews in Bulgaria made great contributions to that country. Евреите са направили, имат свой изключителен принос към България. And Jewish Bulgarians who came to Israel have made an enormous contribution to Israel. И съответно българските евреи, които са дошли тук в Израел, имат своят изключителен принос за развитието на нашата страна. So with this personal friendship, with the historic friendship between our peoples and this human bridge, we can do a great deal to make our people more prosperous and more secure. И затова смятам, на база на съществуващото лично приятелство между нас двамата, на база съществуващото традиционно приятелство между нашите два народа и този мост, който е създаден от много години, който съществува между двете ни държави, смятам, че основата, която наистина ще спомогне за продължаващия просперитет и развитие на нашите две страни. And I want to say a final word about security. Но сега искам да кажа и нещо свързано с сигурността. Boyko, we both faced terrorist attacks from the same source. Бойко, ние с теб станахме свидетели на заплахи, свързани с тероризъм спрямо нашите държави и те са от едно и също естество. We cooperated very closely after the terrorist attack in Burgas. И си сътрудничихме тясно след атаките в Бургас. But we know that this is a single instance of the larger plague that attacks our countries, the Middle East and the world. Но това е единичен пример за един много по-всеобхватен процес, който застрашава вашата държава, Близкия изток и целия свят. Israel and Bulgaria stand on the same side in the battle against militant Islamist terrorism and extremism. И в тази битка срещу екстремизма, срещу ислямизма, България и Израел стоят от една и съща страна. This is a battle not only for the future of our countries, и това е битка не само за бъдещето на нашите две държави, but for the future of our common values and our common civilization. Но това е една битка за общите ни ценности и за ценностите на цивилизацията, в която принадлежим. By cooperating, we are stronger. Сътрудничайки, ние сме по-силни. And in cooperating, we will win. И в сътрудничеството си ние ще успеем да отвоюваме победа. So it's in that spirit that I welcome you, a deep spirit of friendship. Welcome my friend to Jerusalem. И в този дух те приветствам, приятелю мой, приветствам те тук в Йерусалим. Благодаря и ще се възползвам от начина, по който той се обърна към мене. Thank you very much, and I will take advantage of Знаете, че the на style приятелите in ми which той you approach позволява да me. му казват Биби. And Нетаняху. namely, I will also allow myself to refer to you as Bibi. Мисля, че и Prime Minister вчера в Нетаняху. българските медии бяха свидетели на среща с българските евреи или еврейските българи, както искаш така го кажи.
And в нашия хотел. And also here I would like to highlight the fact that last night the media, as well as myself, had the opportunity to meet the so-called Bulgarian community in Jerusalem, or as I would say, the Bulgarian Jews or the Jewish Bulgarians. Но това е единствената държава, в която това няма значение. However, this is the only state in which this does not matter. There is no such differentiation. И Jewish, диви, Bulgarian. беше страшно трогателно хора, които са били на по 1, 2, 3 годинки с прекрасен български, когато българския народ и тогавашното правителство ги е спасило. And dear Bibi, it was a very sentimental moment to be able to talk to people who back in the day during the Holocaust were 2, 3 years old, and back then the Bulgarians contributed to their salvation, and to be able to speak to them today with the memories that they Да held говорят за deep. България и за Израел като обща родина. And basically they spoke about Bulgaria and Israel as a common homeland. Що се касае до не само в сферата на тероризма и сигурността, и много работа сме вършили заедно. Аз не мога да скрия, че с господин Нетаняху много често по телефона се консултираме. And in terms of the sector of security and countering terrorism, there is many things that we have accomplished together and that we're doing together. And I will not hide the fact that on many occasions we also have telephone conversations in that regard. Той е един изключително голям учебник, а и изключително компетентен човек по всичко, което става в този регион. Prime Minister Netanyahu is a great source of wisdom and of knowledge about processes taking place in the region and beyond in relation to that. Той е изключително информиран човек. A very informed man. И аз му благодаря, че до сега не е имал тайни от мен и винаги ми е казвал дори с предварение какви посоки и събития поема света. And I am very grateful that he has been always very straightforward and frank with me, and has enlightened me about his views in terms of processes and trends that he is seeing in the region and globally. За което му благодаря. For which I Надявам thank you се very и much. това, което чух, не сме разговаряли още за огромните количества газ, които Израел е намерил. And also, we have not had a chance to discuss this yet, but I hope we have the opportunity today to discuss the great potential that is held by Israel in terms of the large gas reserves that have been ascertained here. Беше президента на Кипър, той ми информира за това. The president of Cyprus several days ago informed me, he was on we had a chance to discuss this. Виждам огромно бъдеще, ако това, разбира се, господин Нетаняху ще говорим след малко. And I see great future in that, and we will discuss this, I hope, today. Indeed. I'm looking forward to that discussion. I also want to bring to your attention that we're going to lower a lot of customs and import taxes, so we look forward for a lot of Bulgarian cheese as well. И също така, освен всичко друго, искам и да наведа на вашето внимание факта, че предстои да намалим митническите тарифи и такси, така че очакваме да има все по-голям внос от страна на България, особено българско сирене. And of course we'll discuss many other areas relating to our growing cooperation. I would like to thank you for standing up with Israel in a number of international forums.